Hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're in the world. I'm Asiri Pereira from asiripereira.com, and this is my social media live every day at 10 o'clock. I'm going, Mama Asiri Pereira, asiripereira.com. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ යුනිවර්සිටි එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද මොන රටටද යන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඉගෙන ගන්න වැඩ කරන්න ජය ලබන්න තියෙන ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියලා තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වැනි සිටින මාත් එක්ක පුරා හොරාවක්. People know me well. And people who don't know me, what I do, I'm going to give you a little bit of a introduction to me. I'm Asiri Pereira, and my website is asiripereira.com. I am running some businesses in the UK and in Sri Lanka, and I have agencies and customers, and I'm open to the world for many business opportunities, agency opportunities, job opportunities, and educational opportunities. So I've been in the market for like past 15 years. I've been trying to build up a business around the opportunities that available in the market, to give information, to give a little bit of inspiration to young generation to get into higher education. So I have helped like thousands of students from across the globe, 14 different countries, and I want to reach out to a larger audience so I can offer you many opportunities that is available in the market. For example, we are working with thousands of universities in the world, so uh, you can apply to student visas and get the best course that you want to start studying. And we also offer some of the online courses that are available to the world. Wherever you're in the world, you can join our courses. I'm going to give you a little bit of all the information that I do, the different businesses that I run, and I'm going to give you opportunities, scholarships. So some scholarships and information also I'm sharing today. So if you want to apply to study in the UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, Dubai, we do Europe universities. So let me know. I'm here to support all the way. I have offices in Birmingham, UK, and Maldives, Sri Lanka. So I am inspiring many students in the world to come to the UK for higher education, or if you are someone who have completed your education in the UK, then I have other pathway programs that you can go into. For example, if you have completed bachelor's degree and you want to go for masters or master's research or PhD options, then that is where I can help you. So students who are already in the UK, if they are uh, finding different options in its student visas, and also if you want to do a course that is lead into work placements or for job opportunities, then I would recommend give me a shout out. I'll be giving you all the information that you need to complete your qualification. Make sure you're eligible to apply for the job opportunities, and make sure you learn well, study well, and do your job very good, and make sure that you rise to next level. That is what I am after. I really want to see students completing their qualifications very well and then move up in the corporate ladder, and or they can start their own businesses. And then I have helped many thousands of you students
from 14 different countries, and I have seen myself how they have contributed their education, their job, the opportunities that I have given them, how they have changed their lives. So I want many people to join the course, and I'm here to support, and I do not charge anything for my consultation for student visas. Of course, for other consultations such as business consulting and career consulting, those consultations I do with my team, and there are costs involved, consultation, and we will make sure that you are going through the best selection in your career, preparing your CVs, train for that job, and train for the job interview, and make sure that you are ready for take over the future. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවා මම දැන් කාලයක් තිස්සේ සෝෂල් මීඩියා වලින් ගොඩක් ඔඩියන්ස් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම asiriperera.com මම ආයතන කිහිපයක්ම ලීඩ් කරනවා UK වල සහ ලංකාවේ. ඒ වගේම වෙනත් රටවල් වල ඒජන්සිස් හරහා සහ පාර්ට්නර්ස්ලා හරහා මම ගොඩක් දුරට ඉගෙන ගන්න වැඩ කරන්න ජය ලබන්න කියන ආදර්ශ පාඨය ඔස්සේ ගොඩාක් අයට උපදෙස් සහ සහයෝගය ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අදත් වෑයම කතා කරන්න පුරා හෝරාවක් තිස්සේ මොනවද මම කරන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද මට ඔබ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් රැඳී සිටින්න. ඔබට වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් තිරේ දිස්සන නම්බර්ස් දෙකක් තියෙනවා. WhatsApp available. ඉතින් WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න මම කතා කරන්නම්. ඒ වගේම මගේ ටීම් එකේ ඉන්නවා. මගේ ටීම් එකත් ඉතාම යොහුසුලුව වැඩ කරනවා දරුවන්ගේ අනාගතයට අවස්ථාවල් ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ගෝලීය අවස්ථා ලබා දෙන තෝතැන්නක් විදිහට මම ඇත්තටම අපේ මම හා සම්බන්ධ ආයතන සියල්ලගේම මූලික පරමාර්ථය වන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට. හැබැයි හැම රටකටම අපි ඊක්වලි සලකනවා. ඒ වගේම equal opportunities ලබා දෙනවා. නමුත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සිංහලෙන් කතා කරන්න පුළුවන් නිසා මම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. මොකද අපේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවෙත් පිහිටලා තියෙන නිසා. නමුත් හැම රටකම දරුවෙකුට අවස්ථාවල් ලබා දෙනවා. මේ දවස්වල අපි ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා රටවල් 14ක ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඔෆර් ලෙටර්ස් අරන් දීලා තියෙනවා. වීසා ඔප්ෂන්ස් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කැරියර් ඔපර්චුනිටිස් ලබා දීලා තිනවා. බිස්නස් කරන්න අවස්ථා ලබා දීලා තිනවා. සහ උපදෙස් ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් කවුරු වුණත් අපි equally opportunities ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔබට ඔබගේ දරුවාට අවශ්‍ය නම් පිටරට අධ්‍යාපනය සඳහා කවුද තෝරගන්න ඕනේ, මොන වගේ කම්පැනියක්ද හොඳ, අපිට විශ්වාසයෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්ද, ඒ හැම දෙයකටම උත්තර. ඒ වගේම වැදගත්ම දේ තමයි වීසා එක. හැම දෙයක්ම තිබුණත් වීසා එක හරියට කරන්න කෙනෙක් නැත්තම් අන්න එතනදී පොඩ්ඩක් චකිතයක් තියෙනවා, පොඩ්ඩක් රිස්ක් එකක් තියෙනවා, දෙගිඩියාවක් තියෙනවා. මොකද ඔක්කොමත් හරි වීසා එක ආවේ නැත්තම් ඉතින් ඒකත් හරියට දැන උගත් කෙනෙක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපේ ටීම් එකට බය නැතුව වීසා වැඩේ බාර දෙන්න හැමදේම හොයලා බලලා හරියටම කරලා දෙනවා. ඉතින් 1268කට වඩා දරුවන්ට පිටරට අධ්‍යාපන අවස්ථා, රැකියා අවස්ථා සහ බිස්නස් අවස්ථා ලබා දීමට පෙරමුණ ගත්තු ආයතන කිහිපයක්ම මම කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ තුලින් ඊටාම ආදරයෙන් මම කතා කරන්න කැමති දෙමව්පියන්ට ඔබට අවශ්‍ය වීසා එක ඔබගේ දරුවාට වීසා එක ලබා ගන්න බය නැතුව හැමදේම වැඩ කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රියල් ටයිම් ඉන්ෆර්මේෂන් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආය අපෙන් කතා කරලා අහන්න ඕනේ නැහැ මොකක්ද දැන් ස්ටේටස් එක, කොතනද ඉන්නේ, ඔෆර් එක හම්බුණාද, වීසා එකට මොනවද අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස්, ඒවා කිසි දෙයක්ම අහහ ඉන්න ඕනේ නැහැ. හැමදේම අපි ප්‍රොඇක්ටිව්ලි කියන්නේ අපි ඉතාම උද්‍යෝගිමත්ව ඔබගේ දරුවාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කැප වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ
අවස්ථා ලබා දීම සහ මේ වීසා එක ලබා දීම ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට අපි කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබට බය නැතුව එන්න පුළුවන්. කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ ඔබට ගෙවන්න තියෙන මුදල් අපි හිතමු යුනිවර්සිටි එකට ගෙවන්න තියෙනවා කියලා. යුනිවර්සිටි එකට ගෙවන්න තියෙන මුදල් යුනිවර්සිටි එකටත්, වීසා එකට ගෙවන්න තියෙන මුදල් වීසා කම්පැනි වීසා ඔතොරිටිස් වලටත්, ඒ වගේ ඒ අදාළ වියදම් ටික ඒ අදාළ අංශවලට පේ කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔබ කල්පනා කරනවා නම් දරුවාගේ තමුන්ගේ දරුවන් තමයි ඉතින් අපි හැමෝගෙම අනාගතේ. අපි හැමෝම අපි ගොඩාක් දේවල් දෙමාපියන් වශයෙන් අපි හැම වෙලාවෙම දරුවන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරන්න, ඒ වගේම මේ දරුවන්ට හොඳ අනාගතයක් හදන්න අපි හැමදාමත් අප කැප වෙනවා. ඉතින් එතකොට අත්වැලක් වෙන්න ඕනෙත් ඒ වගේම විශ්වාසයෙන් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි. ඉතින් ගොඩක් ඒජන්සිස් තියෙනවා, ගොඩක් කන්සල්ටන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඔබට ඒ අයගෙනුත් විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඔබට තනියම වුණත් ඇප්ලයි කරගන්නත් පුළුවන්. නමුත් සල්ලි දෙන්න ඕනේ නැති නිසා එන්න අපි ළඟට වැඩ ටික හරියටම කරලා දෙන්නම්. ඔබගේ දරුවාට UK එනවා නම් UK එන එක විතරක් නෙමෙයි, ආවට පස්සෙත් උදව් කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි අපි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මතක් කරන්න අපේ නම්බර එක 0777යි 798989. ඔබට වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මේ නම්බර්ස් දෙකෙන්, මේ තිරේ දිස්වන නම්බර්ස් දෙකෙන් ඕනෑම නම්බර එකකට කතා කරන්න. UK WhatsApp නම්බර එකට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලංකාවේ මොබයිල් නම්බර එකට කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි විසිට් කරන්න පුළුවන් BML ශ්‍රී ලංකා අංක 163 4 නිව් කැන්ඩි රෝඩ් මාලඹේ. හොයාගන්න අමාරු වෙන එකක් නෑ. ස්ලිට් එක මාලඹේ ස්ලිට් එක එහා පැත්තෙමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කෝල් එකක් දෙන්න හොයාගන්න බැරි නම් කතා කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කොහේ හිටියත් UK වලට ඇප්ලයි කරනවා නම් අපෙන් තමයි ගොඩක් අය එන්නේ. ඉතින් BML ශ්‍රී ලංකා UK එනවා නම් BML තමයි. ඉතින් BML ආයතනයේ ප්‍රධානියා වශයෙන් මමත් ඉතාමත් ආඩම්බරෙන් කියන්න කැමතියි. අපි ගොඩාක් දරුවන්ට අවස්ථා ලබා දීලා තිනවා. උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබා දීලා තිනවා. ඒ වගේම UK ඇවිල්ලා ඉන්න දැන් අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර අය ස්පොන්සර්ෂිප්ස් වලට এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් බලනවා. ඒ වගේම දැන් අලුත් නීති හින්දා දැන් এডুকেෂන් ලෙවල් එක අප් කරලා තියෙනවා. දැන් ලෙවල් 3 වලට ආපු අය ඒගොල්ලන් රිනිවර්ස් යනකොට සහ ඉස්සරහට යනකොට ලෙවල් 4 5 6 වත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් සහ සැලරි ස්කේල්ස්, එතකොට ගොඩක් දේවල් ඉංග්‍රීසි දැනුම, මේ හැම දෙයක්ම දැන් චැලෙන්ජින්. ඉතින් චැලෙන්ජස් සමහර වෙලාවට එන්නේ අපිව ඔප්මට්නම් කරන්න. එහෙම නැතුව අපිව වටන්න නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වෙලාවකට අපි බලන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම ඒ චැලෙන්ජස් කොහොමද අපි ඒවා දිරිමත් කරලා අපි කොහොමද ඒවා අචීව් කරන්නේ කියන එක, ගෝල්ස් අචීව් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඉතින් ඇත්තටම විය යුත්තේ. නමුත් ගොඩක් අයට හිතෙන්නෙම ඒ කියන්නේ සමහරලාට ඔබට හිතෙනවා ඔබ දැන් රූල්ස් ආවරෝල් එක නෙමෙයි දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ එක්ස්ටර්නල් එන්වයරන්මන්ටල් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස් ඕගොල්ලන්ට නවත්තන්න බෑ. එක විදිහට එක එකනට බලපාන. නමුත් අපි මම නම් හිතන්නේ මොන චැලෙන්ජ් එකක් ආවත් ඒ චැලෙන්ජස් තුලින් අපිව තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනවා සහ ඒවාට නොබියව මුහුණ දෙන්න සහ ඒ තුලින් ජයග්‍රහණය කරා යොමු කරන මාර්ගයක් මිසක් මම නම් කවදාවත් චැලෙන්ජ් එකක් පරාජයක් හරි බිඳ වැටීමක් හරි අපි හිතමු ජීවිතේ කනස්සල්ලක් හරි අපිට හිතාගන්න බැරි දෙයක් වුණා හරි ඒ වගේ දේවල් එන්නේ අපේ ජීවිතවලට අපේ ජීවිතය තව ශක්තිමත් කරන්න, දිරිමත් කරන්න සහ අපේ ලෙවල් සමහර වෙලාවට අපි ජීවිතේ ගොඩාක් වැටෙන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා ඉක්මනට අපි නැගිටිච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් කල්පනා කරලා බැලුවොත් ජීවිතය කියන්නේ ඒක තමයි යස, අයස, නිന്ദා, ප්‍රශංසා, ලාභ, අලාභ ඒ හැමදේම සමසිතින් විසඳ ගැනීම තමයි ජීවිතය කියන්නේ. ඉතින් දැන් ගොඩක් කතා බහකට ලක් වෙනවා UK වල තියෙන වෙනස් වෙන නීති ගැන. ඉතින් ඒ ගැන ගොඩක් නෙගටිව්
විදිහට තමයි සෝෂල් මීඩියා තුලින් කතා වෙන්නේ. නමුත් මම ඉතින් හිතනවා මෙහෙමයි හැමෝම සමහර වෙලාවට ඒක දැන් ඒ වෙනස් වෙන නීති අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථා දැන් ගොඩක් අය ඒ වෙනුවෙන් එකතු වෙලා වැඩ කරනවා. ඒවා හොඳයි. ඒ ඔක්කොම හොඳයි. නමුත් පර්සනලි මම හිතන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම අපිට ලැබෙන චැලෙන්ජස් අපි ඒවා සමසිතින් බාරගත යුතුයි සහ ඒවට හැඩ ගැසිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ තියෙනවා ඔබ චේන්ජ් කොහොමද වැඩ චේන්ජ් කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඔබ වෙනස් වීම පාලනය කරගන්න. වෙනස් වීම ඔබ කොහොමද ප්‍රගුණ කරගන්න. මොකද හැමදාම හැම දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි නොහිතපු දෙයක් අපි හිතාගන්න බැරි දෙයක් ඒ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට ඒ තුලින් කොහොමද අපි අපේ මාවත නැවිගේට් කරගන්න කියන එක ඒක ඉතින් ස්කිල් එකක්. සමහර අයට චේන්ජ් මැනේජ්මන්ට් ස්කිල් එක නැහැ කියන සමහර අයට චේන්ජ් එකක් වුණාම ඒගොල්ලන් එතනම නවතින ස්වභාවයක්. එහෙම නැත්නම් කලකිරෙන ස්වභාවයක්. නැත්නම් කනස්සල්ලක්. නැත්නම් ඒ තුලින් තමුන්ගේ ජීවිතේ ජය ගන්න බැහැ කියන නෙගටිව් මානයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම උත්සාහ කරන්නේ දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න එන දරුවන්ට සහ ඒ පවුල් වල අයට අපි මේ තුලින් අපි පටන් ගත්තෙමු. ඇයි අපි පටන් ගත්තේ? මේක පටන් ගත්තේ දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් නැත්නම් ඔබගේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබගේ කැරියර් ඩෙවලොප්මන්ට් එක වෙනුවෙන් නැත්නම් මුදල් හම්බ කිරීම වෙනුවෙන් ඒ මොන හේතුවක් මත හෝ ඔබ ඔබගේ අනාගතය වෙනුවෙන් පිටරටකට ගියා නම් ඒ ගිහිල්ලා අතාරින්න මොහොතක් ඕගොල්ලන්ට එනවනම් හිතෙනවනම් අමාරුයි කරගෙන යන්න බැහැ කියලා ඒ හැම වෙලාවෙකම හිතන්න ඇයි එහෙනම් පටන් ගත්තේ කියලා. පටන් ගත්ත හේතුවක් තියෙනවා. එක්ක දරුවන් වෙනුවෙන් පටන් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් දෙමව්පියන්ට සලකන්න ඕනි කියලා හිතලා පටන් ගත්තා. නැත්නම් tamunට හොඳ ආර්ථික මට්ටමක් හදාගන්න ඕනි කියලා පිටරටකට ගියා. එහෙම නැත්නම් ඔබ සමහර අය ඉතින් වෙන කවුරුත් ගිය හින්දා සමහර අය රැල්ලට පිටරට ගියා. ඉතින් මොන හේතුවකට හින්දා හරි ඔබ ඒ තීරණය ගත්තනම් ඒ තීරණයට ගරු කරන්න. ඒ තීරණය තුලින් යන්න. හැබැයි දැන් අපි හිතමු ඊට වඩා හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් අපි හිතමු මේ රටේ ඉන්නවා නෙමෙයි වෙන රටකට යන්න ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා වෙන බිස්නස් එකක් කරන්න නැත්නම් ආයෙත් ලංකාවට ගිහිල්ලා බිස්නස් එකක් හරි දිනු කරගන්න අයිඩියා එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි සෙටල් වෙන්න පුළුවන් විදිහක් වේදම් කරගත්ත මුදල් ආපහු ඉන්වෙස්ට් කරගන්න හරි ආපහු ඒකට පිරිවැයක් ඒකට ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ ඔප්ෂන් එක ගන්න. මොකද හැම වෙලාවෙම අපි ගන්නේ ජීවිතේ අපිට හොඳයි කියලා හිතන හොඳම choice එක හොඳම option එක තමයි ගන්නෙ. ඉතින් ඒක ගන්න පසුතැවෙන කිසි දවසක ඔබ ගත තීරණ පිළිබඳ පසුතැවෙනවා නම් එහෙනම් ඔබ ඒ අරන් තියෙන හොඳ තීරණයක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා පසුතැවෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳ තීරණයක් ගන්න නම් අවශ්‍ය දැනුම සහ සහයෝගය දෙන්න මම සූදානම්. ඉතින් කතා කරන්න 0777යි 79 89 එහෙම නැත්නම් කතා කරන්න පුළුවන් UK ඉන්න අයට +44 773 58 27759. ඉතින් මේ ඕනෑම නම්බර් එකකින් ඔබට වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන opportunities UK ද හොඳ කැනඩා ඔස්ට්‍රේලියා නිව්සිලන්ඩ් ඩුබායි එතකොට අපිට ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් එක වැඩ කරනවා ඒ යුනිවර්සිටිස් වලට යන්න හොඳ එහෙම නැත්නම් වෙනත් විදිහට වෙනත් මොන හරි උපදෙස් තියෙනවද එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් කෝස් එකක් කරන්න පුළුවන්ද ඔකියාවක වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නමුත් අපිට කියාවක ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් කොහෙන්ද කරන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අපි ළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඔබ කතා කරන්න ඔබගේ මොනයම් හේතුවක් නිසා හෝ කනස්සල්ලේ නම් සිටින්නේ වීසා පිළිබඳ එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකක් නැතිකම නැත්නම් හරියට ඉගෙන ගන්න තියෙන මානසිකත්වයක් නැතිකම නැත්නම් ඉගෙන ගන්න ඔබට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් නැතිකම නැත්නම් ඔබට විශ්වාසයෙන් වැඩක් කරලා වීසා එක විශ්වාසයෙන් කරගන්න පුළුවන් තැනක් නැතිකම නම් ඔබේ ප්‍රශ්නය ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තරේ 0777යි 79 89 89
I'll give you a little bit of information about me. I've studied in the UK. I came to the UK as a student, so I would like to get you the same pathway exposed, how to apply to study in the UK, and how you can navigate your future in the UK or elsewhere, because it's not as a student you have lots of opportunities in the global marketplace. That's what I want to give information to the students. Don't limit yourself into one particular area or one particular country. Where you have global opportunities, explore those opportunities and make sure that you're ready for these opportunities. Okay, so as of me, if I give a little bit of an information about myself, so I have started in my journey in the UK as a student, and then I have established my own businesses, and I became an entrepreneur, and I have settled in the UK as an entrepreneur. So there are other ways that students can look for opportunities in the UK, because UK is the sixth largest economy in the world. So there are 65 million people, to over 20 million businesses. So there are lots of opportunities if you think. So if your mind is narrow, then yes, you are finding it difficult to settle or to find opportunities in the market. So if you come to the UK for your higher education, and if you complete your qualification, you can either find opportunities inside UK, or you can even find opportunities outside the UK, and you can go back to your country for your businesses. Or many people, they get their education from the UK, and then they go back to their countries to find better opportunities in their own country. So that is there. So you can get the education and the experience, get that knowledge, go back to your country, put that knowledge into practice, and make sure that you give back to the community. Because that is what I think, that as human beings, that's part of our duty, I think. So I have completed few degrees, and I value more than the paper qualification. I value the who you become. That's what we want. That's what we want, because anybody can have a degree. Now it's very a lot of people have degrees now. So some, at least diploma, a degree, MBA. There are lots of qualifications that people have, but who you become, what you give back to the community, is what matters, as per my philosophy. So I want people to make sure that, okay, they come, they grab the knowledge, they spread the knowledge, and they make something creative or innovative, or they give back to their families and to the community, contributing to the economy. So that's what matters. So learn, do, rise with Asiri Pereira is my philosophy, and that has been registered in the UK as a trademark. So I am using my philosophy to inspire many people in the world, because that, I think that is my duty to the humankind. I feel like that's my purpose. So I am here to support many people as I can, to find better opportunities in the global markets for education, job opportunities, and business opportunities. So anybody listening to this from anywhere in the world, if you're thinking, oh, I need to send some students to UK, I want some partner in the UK to do some business. If you think that I want my children to go to university in the UK, then you have me. I'm here to support anybody in the UK. I have supported thousands of students across 14 different countries, and also I have some of the businesses that I do, education businesses, that you are able to get qualifications, UK qualifications, do online, and get yourself qualified
so I can support you on that too. So online qualifications, we want UK qualifications affordable and accessible to the world. So I have separate businesses set up for that matter. So let me know what I can do for you, and that's how I am delivering my services to the world. So stay tuned. I'm going to talk to you about what else I do and how you can get involved. ඉතින් ගොඩක් අය දැන් දන්නවම මොනවද කරන්නේ මොන වගේ දේවල් වලටද මට උදව් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මමත් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට තමයි UK වලට ආවේ. ඉතින් ඒ ජර්නි එක මට ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. ඒ නිසා මේ ගොඩක් බාධක කටළු ඒ වගේම වියදිහද මේව මැද තමයි ඉතින් හැමෝම එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මමත් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට විශේෂාවක් විදිහට මගේ පශ්චාත් උපාධියට ඒ කියන්නේ මාස්ටර්ස් එකට මේ UK වලට ආවා. ඊට පස්සේ මම මගේම කියලා බිස්නස් එකක් ඩෙවලොප් කරලා ඒක ඒ තුලින් තමයි ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක් විදිහට ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට මම UK වල සෙටල් වුණේ. ඉතින් ඒ ජර්නි එක ඇත්තටම මට ගොඩාක් අත්දැකීම් සහ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අත්දැකීම් තුලින් එන්න පුළුවන් වුණා වගේ මට හිතුණා ඉතින් කවදා හරි මේ ජර්නි එක තුලින් තව කෙනෙක් ඉන්ස්පයර් වෙනවා නම් තව කෙනෙක් හිතනවා නම් මටත් පුළුවන් කරන්න මම එහෙම ලොකු දැනුමක් හරි ලොකු පසුබිමක් හරි තිබිලා ආපු කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් මතින් ගොඩ නැගුණු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මම හැම වෙලාවෙම හිතනවා ආර්ථික අපහසුතාව මැදින් ආපු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුවන් ඔබගේ අනාගතයේ ජය ගන්න. ඔබ ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙනවා නම් ඔබ ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙනවා නම්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම learn do rise ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න, වැඩ කරන්න, ජය ලබන්න කියන ආදර්ශ පාඩය ඔස්සේ කම්පැනි ආයතන කිහිපයක්ම පවත්වාගෙන යමින් ඉගෙන ගන්න අවස්ථා සහ රැකියා අවස්ථා ඒ වගේම ගෝලීය ආර්ථික අවස්ථා ලබා ගන්න ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ඒ වගේම වෙනත් රටවල ග්ලෝබල් අපි ජීවත් වෙන අපි ජීවත් වෙන්නේ ගෝලීය ආර්ථිකයක. එතකොට ගෝලීය ආර්ථිකයක් තුළ තියෙන opportunities අවස්ථා ඉතාම වැඩි. සමහර වෙලාවට අපි ඒ ගැන හිතන්නේ නැහැ. අපි හිතන්නේ අපේ අවට පරිසරය, අපේ අවට දෙමව්පියන් සහ අපේ නෑදෑ හිතවතුන් හරි අපි ඉන්න පරිසරය විතරයි අපිට හිතන්නේ ඒගොල්ලන් මේ වගේ රස්සාව රාජ්‍ය රස්සාව කියලා කරනවා නම් අපේ පුතත් කරන්න ඕනේ රාජ්‍ය රස්සාවක් වගේ. එහෙම නැත්නම් මේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකට යනවා නම් ඒක තමයි හොඳ වගේ. එහෙම ගොඩක් එක ආකල්ප තියෙනවා. මම ඒව වැරදි කියන්නේ නැහැ. ඒවා හරි. නමුත් ඊට වඩා දෙයක්ත් තියෙනවා කියලා තමයි මම ගොඩක් දුරට ඔබට මේ පවසන්න. ඉතින් මට ගොඩක්ම වෙලාවට හිතෙනවා අපි ගෝලීය ආර්ථිකය වෙනුවෙන් මීට වඩා අවස්ථා අපිට තියෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද ලංකාවේ දරුවන් ගොඩාක් දහස් ගණන් දරුවන්ට එක කතා කරලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතයේ හැදෙන හැටි, ගොඩ නැගෙන හැටි මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඒ අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් වීම ගැන මම ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. මම ගෙනල්ලා තියෙන ඉන්ජිනියර්ස්ලා, ඩොක්ටර්ස්ලා, නර්සස්ලා, කෙයා වර්කර්ස්ලා සහ ඒ ආවට එක IT ඉන්ජිනියර්ස්ලා, සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර්ස්ලා වගේ ඉතාලම ඒගොල්ලන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට මේ රටට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් ඊට පස්සේ දිනාගත්ත දේවල් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මට හරි සතුටුයි ඒ පිළිබඳ. මොකද හේතුව මම හිතනවා අපි ගෝලීය ආර්ථිකයක ජීවත් වෙනකොට කවුරු හරි ඒ ආර්ථිකයට අවස්ථා ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ අවස්ථා ලබා දෙන්න දහසකුත් විශ්වවිද්‍යාල සහ වෙනත් ආයතන ඒජන්සීස් සහ වෙනත් ආයතන මගින් මම විශාල පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ගොඩනගාගෙන ඒ තුලින් විශාල වශයෙන් අවස්ථා ලබා දෙන්න ඉතින් උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඔබත් ඒ වගේ කැමති නම් ඔබටත් කැමති නම් මොනවා හරි පිටරට යන්න කැමති නම් ඔබගේ දරුවා පිටරට යවන්න කැමති නම් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් කෝල් එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න.
ඉතින් මං ගැන කියනවා නම් ඉතින් මම ගොඩක්ම හිතන්නේ අපි ගොඩක්ම හිතන්නේ අපි අනිත් අයටත් අවස්ථාවල් ලබා දිය යුතුයි සහ හැම වෙලාවෙම අපි මොන යමක් කරනකොට ඒක වෙන අයටත් උපයෝගී කියන අපි ගොඩක් අයට අවස්ථා ලබා දෙන ඒ වගේම ගෝලීය අවස්ථා ලබා ගන්නත් අවශ්‍ය පසුබිම හදලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද UK ඉන්න ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද මොනවද කී ඔපචුනිටිස් තියෙන්නේ ඇයි ඔබ මාව තෝරගත යුත්තේ UK වලට ඇප්ලයි කරනවා නම් කියන එක බලමු මොනවද ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ඔව් එතකොට ඇයි මාව තෝරගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් තව ඒජන්සිස් තියෙනවා තව ගොඩක් අය ඉන්නවා අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ව තෝරගන්න කියලා හිතනවා නම් ඒකත් හොඳයි මාව තෝරගන්නවා නම් මම UK British Council Certified Counselor කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔබට අවශ්‍ය මොන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකද මොන ඔප්ෂන් එකද හොඳ කියලා මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකට මට සර්ටිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම UK යුනිවර්සිටිස් තුනක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. සහ මගේ සියලුම උපාධි මම අරන් තියෙන්නේ UK වලින්. ඉතින් ඒ නිසා මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා business marketing management leadership එතකොට law ඒ වගේ උපාධි කිහිපයක්ම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට ඒ අවශ්‍ය දැනුම ඔබට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක එක දෙයක් තමයි අයි ඔබ මට කතා කරන්න ඕනේ කියන එක. ඊළඟ එක තමයි අපි process එක 100% guaranteed. ඔයගොල්ලන් හිතන්න දෙයක් නැහැ. කොතන හරි කල්පනා කරන්න දෙයක් නැහැ. කොතන හරි අපිට වැරදෙයිද? මේ ડોකියුමන්ට් එක දැම්මම හරිද? මේ ડોකියුමන්ට් එක වැරදිද? කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්? මොන වගේ කවර ටිකක්ද ලියන්න ඕනේ? ඒවා ඔයගොල්ලන් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඒවා ඔක්කොම අපි කරලා තියෙන්නේ දහසකුත් දරුවන්ට අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබා දීලා වීසා කරලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි මම ඔබට මගේ සේවාවන් ලබා දෙන්නේ. එතකොට අපේ ටීම් එකත් මමත් හැම සේවාවක්ම පර්ෆෙක්ට්ලි කරනවා. ඒ ගැන බය වෙන දෙයක් නැහැ. ඒ ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ. අපිට මේක බැරදෙයිද? ඩෙඩ්ලයින් එක මිස් වෙයිද? සල්ලි ගෙවන්න බැරි වෙයිද? ඊට පස්සේ අපි යුනිවර්සිටි එකෙන් රිජෙක්ට් වෙයිද? එහෙම දෙයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් සහ ඔබගේ එලිජිබිලිටි එක. ඒ කියන්නේ ඔබගේ සුදුසුකම් වලට අදාළව යුනිවර්සිටි එක ප්‍රොසෙස් එක ඒ වගේම කෝස් එක ෆී එක ස්කෝලර්ෂිප් එක ඒ හැම දෙයක්ම ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ බය නැතුව එන්න කතා කරන්න මට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. මමත් මගේ ටීම් එකත් ඉන්නවා. ඉතාමත් ආදරෙන් ඔබගේ වැඩ ටික සියලුම වැඩ කරලා දෙන්න. ඒ වගේම අපි සතයක්වත් අය කරන්නේ නැහැ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් ලව රෙක්රූට් කරන්න. ඒ නිසා කතා කරන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක අපි ඒ වැඩ ටික කරලා දෙන්න. මගේ ටීම් එකයි හැම වෙලාවෙම 100% free consultation තමයි කරන්නේ. ඒ වගේම අපි සිස්ටමයිස් කරලා තියෙන ඔක්කොම මොකද විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් ඒජන්සිස් වල නැත්තේ ගොඩක් සිස්ටම් එකක් සමහරවල් නැහැ. මොකද ඒ ඒජන්සිස් වල සමහර වෙලාවට දරුවාම ගිහිල්ලා කතා කරලා මොකද ස්ටේටස් කියලා අහන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. හරියට වීසා එක කරයිද?
මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියන එක විශ්වාසයක් නැති වුණොත් ඉතින් අර හැමදේමත් හරි විශ්වාසය තියෙන්න ඕනේ වීසා එක හරියට කරයි කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගොඩක් දුරට හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ටම ඉතාමත් පර්සනල් ඇටෙන්ෂන් එක දීලා ඒ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. මොකද මගේ ටීම් එක ගැන මම කතා කරන්න ඕනේ. මම තනියම කරන දෙයක් නෙවෙයි. මගේ ටීම් එක ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ සේවයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් කතා කරන්න 0777යි 79 89 89 එහෙම නැත්නම් අපි විසිට් කරන්න එන්න පුළුවන් BML ශ්‍රී ලංකා අංක 163න් 4 නව නුවර පාර මාලඹේ. හොයාගන්න පුළුවන්. හොයාගන්න පුළුවන් ස්ලිට් එක එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. ඉතින් හොයාගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා කතා කරන්න අපේ ස්ටාෆ් එකේ ඉන්නවා මගේ ටීම් එකේ ඉන්නවා. මගේ ටීම් එක ඔබට උදව් කරයි. ඒ වගේම දැන් වීසා එක ගත්තා විතරක් නෙමෙයි. එයාපෝට් පිකප් එක හරි ඇකොමඩේෂන් හරි පාර්ට් ටයිම් ජොබ්ස් ආවට පස්සේ මොනවද ඉස්සරහට කරන්නේ ඊළඟට further leave to remain ඕනේ නම් ඒවා කොහොමද කරන්නේ? ඒ ඇප්ලිකේෂන් දාන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මොන වගේ ඔපචුනිටිස් ඔබට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ කම්පැනි එකේ UK වලත් තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත්ම දේ සමහර වෙලාවට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එනවා. නමුත් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මොනවද තියෙන ඔපචුනිටිස් කියලා දැනගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් වෙන ඒජන්ට්ස්ලාගෙන් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ආවත් අන්තිමේට අපි ළඟට එනවා මොන වගේ ඔපචුනිටිස් අපිට තියෙන්නේ මේ ඊළඟට කරන්න. PSW එක දානවද ඊට පස්සේ වෙන රටකට යන්න හිතනවද නැත්නම් අපි දැන් මේ දවස්වල එනවා ගොඩක් දරුවෝ වෙන රටවල ඔප්ෂන්ස් හොයාගෙන මොනවද රැකියා අවස්ථා තියෙනවද ස්පොන්සර්ෂිප්ස් කරගන්න පුළුවන්ද ඒකට අදාළ විදිහට ක්වොලිෆිකේෂන් එක කරන්න පුළුවන්ද ඒකත් වැදගත්. මොකද සමහර වෙලාවට දරුවන්ට අවස්ථා තියෙන නමුත් ඒ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් අවශ්‍යයි ඔබ වීසා ඇප්ලයි කරද්දී. ඉතින් ඒක කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට සහයෝගය ලැබෙන ආයතනයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔබට කාලයක් තිස්සේ සහයෝගය දෙන්න පුළුවන් ආයතනයක් තමයි අපි. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. හරි දැන් ඒත් එක්කම කතා කරොත් ඇයි UK එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම UK ඉන්න හින්දා මම ඇත්තටම UK ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද මමත් ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා යම් තාක් දුරකට වැඩ කරගෙන යන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා ලංකාවෙන් දැන් හිතනවා නම් UK කවුරුත් එන්නේ නැහැ කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ. ලෝකෙන් ලක්ෂ 4.5කට ආසන්න වීසා වදිනවා හැම අවුරුද්දෙම UK වලට. ඉතින් ඒකල ලක්ෂ 4කට වැඩි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එනවා UK වලට. ඉතින් ඒ ස්ටුඩන්ට්ස් ඔබ ඉන්නේ වෙන රටක වුණත් ලාංකිකයෙක් වෙන රටක ජීවත් වෙන ලාංකිකයෙක් නම් ඔබට පුළුවන් ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් අපිට සියලු සහයෝගය දෙන්න පුළුවන්. UK এডুকেෂන් එක හොඳයි කියලා කියන්නේ මොකද ලෝකේ ඉතාම පිළිගත් එඩියුකේෂන් පද්ධතියක් තියෙන ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන පද්ධතියක් තියෙන රටක් UK. ඉතින් UK යුනිවර්සිටිස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල තියෙන ආයතන සමග එකතු වෙලා වැඩ කරලා දරුවන්ට ඉගෙන ගැනීම පමණක් නෙවෙයි ඒ ඉගෙන ගැනීමෙන් පස්සේ වෘත්තීය සුදුසුකම් සහ කොහොමද ටීම් එකක වැඩ කරන්නේ ඩිසිෂන් මේක් කරන්නේ කොහොමද මේ වගේ ගොඩාක් ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ලබා දෙනවා දරුවන්ට. ඉතින් ඒක නිසා තමයි UK යුනිවර්සිටි great කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔබට දැනගන්න පුළුවන් වැඩි විස්තර මම අද කතා කරන්න යන්නේ බර්මින්හම් සිටි යුනිවර්සිටි එක ගැන මේ මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් පස්සේ. ඉතින් තවත් විස්තරයක් තමයි ඇයි UK සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒක home of English. ඒ කියන්නේ UK වල කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඉතින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔබට. දැන් ඔබ ඉන්නේ වෙනත් පාඨමාලාවක් හදාරන නම් අපි හිතමු විද්‍යාව. එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරින් මේ වගේ වෙන පාඨමාලා හදාරන්න නම් ඔබ එන්නේ ඉංග්‍රීසි කියන එක නොමිලේම ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔබ සමාජයත් එක්ක ගැටෙද්දී එහෙම නැත්නම් ඔබ ජොබ් එකක් කරන අතරතුර ඔබගේ හොලිඩේස් අතරතුර ඔබ ඒ වගේම ආශ්‍රය කරන අයත් එක්ක. ඒ වගේම UK කියන්නේ vibrant country එකක්. UK හැදිලා තියෙන රටවල් 4කින් වේල්ස්, ඉංග්ලන්ඩ්, ස්කොට්ලන්ඩ් and Northern Ireland කියලා. ඉතින් ඔබට UK යුනිවර්සිටි එකට ආවොත් ওই රටවල් 4ේම වීසා එකක් නැතුව
ඇවිදින්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් දරුවන් නිවාඩු කාලේ ස්කොට්ලන්ඩ්, වේල්ස් ඒ රටවල් වල ඇවිදිනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒ නිවාඩුව හොඳින් ගත කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්තරා විදිහක ලොකු ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභයක්. ඒ වගේම මල්ටි කල්චරල් ඒ වගේම ඔබට යුරෝපයට යන්නත් පුළුවන්. මොකද මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් දරුවෝ UK එනවා. මොකද යුරෝප් කවර් කරගන්නත් පුළුවන් නිසා. ඉතින් මොකද වැඩි වියදමක් යන්නේ යුරෝපයට යන්න. යුරෝස්ටාර් එකෙන් ට්‍රේන් එකෙන් ඉක්මනින්ම සහ අඩු වියදමකින් යුරෝප් රටකට යන්න පුළුවන්. නිවාඩු කාලේ ඒ රටවල් සංචාරය කරන්න. ඒ රටවල සංචාරය කරන්න. ඉතින් ඔබේ දරුවාවත් UK ඉන්න හරි නැත්නම් අපි වෙන රටවලුත් කරනවා USA, කැනඩා, ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ත ඒ වගේ රටවල් වලත් වීසා කරනවා. ඉතින් ඔබට කැමති රටකට දරුවා යවන්න කෝල් එකක් දෙන්න 0777 79 89 89. ඉතින් පිටරටකට අධ්‍යාපනය සඳහා යනවා කියන්නේ ඒක ජීවිතේ කාලයේම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය යුනිවර්සිටි ෆීස්, වීසා ෆීස් බලනකොට ලොකු වියදමක් යනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ජීවිතේ කාලයේම අපි දරුවන් ලබා ගන්න අත්දැකීම් සහ ඒ වියදම දරුවන් වෙනුවෙන් අපි කරන්නේ අනාගතේ ප්‍රතිඵලයක් ලබාගෙන. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ ලයිෆ් ලොන්ග් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. ඉතින් ලයිෆ් ලොන්ග් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් හොඳ රටකට, හොඳ යුනිවර්සිටි එකකට, හොඳ කෝස් එකකට. එතකොට ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ඔබට අත්විඳගත හැකි මුළු ජීවිත පුරාම. ඒ කියන්නේ මම එනකොට මගේ මාස්ටර්ස් එක පවුම් 23000ක් විතර වුණා. ඉතින් සල්ලි ණයට අරගෙන තමයි අපි ඒ වියදම කරේ යුනිවර්සිටි එක. නමුත් ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක මම ඒ දවස්වල කරපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඒ තුලින් ගත්ත පන්නරය, ඒ තුලින් ගත්ත දැනුම උපයෝගී කරගෙන ජීවිත කාලය පුරාවටම අපිට හම්බ කරන්න ඒ වගේම තව දෙයක් සේවයක් කරන්න, රටට සේවයක් කරන්න, ඒ වගේම ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න, ඒ හැම එකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි ලබා ගන්න දැනුම. ඉතින් ඒ නිසා යුනිවර්සිටි එකට ඔබගේ දරුවා ඇතුළත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා නම් අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. අපිට පුළුවන් ඔබගේ ලයිෆ් ලොන්ග් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට ඉතාම හොඳ සාධාරණයක් කරන්න. ඒ වගේම දරුවාගේ දක්ෂතා සහ කුසලතා අනුව අපිට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් උනත් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම UK වලට ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් ඒක වැදගත්. ඇයි? world class education, ඒ කියන්නේ UK degrees, UK university degrees මුළු ලෝකෙම පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ තියෙන හොඳම universities දෙකක් තියෙන UK වල, University of Oxford and Cambridge. ඒ වගේම ගොඩක් university 8ක් UK තියෙන university 8ක් top 50. ඒ වගේම university 28ක් top 200. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන ඊටාම ප්‍රබල යුනිවර්සිටි පිහිටා තියෙන්නේ UK වල. ඉතින් ඒක එක්තරා විදිහේ ඔබට තීරණයක් ගන්න පුළුවන් හොඳ නිර්ණායකයක්. Opening doors to career dreams. සමහර දරුවන්ට අනාගතයේ පිළිබඳ හොඳ අධ්‍යයනයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට හොඳ ගෝල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් හිතනවා මට මේ රට සමහර මට ඊයේ අම්මා කෙනෙක් කතා කරා. ඉතින් එයාගේ දරුවට ඕනේ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් හරිම සතුටුයි. ඉතින් සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය මොනවද කෝස් එක, ඒ වගේම හොඳ යුනිවර්සිටි එක මොකද්ද, රෑන්ක් එක මොකද්ද, ඊළඟට ඒ තුලින් ඔබගේ ඒ දරුවාගේ මොනවා හරි ඒ කියන්නේ ප්‍රාර්ථනාවල් ඉෂ්ට කරගන්න අඩිතාලමක් දාන්න කොහොමද කියලා ඉතින් මම උපදෙස් ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් ඉන්න දරුවන් දන්නවා එයාලට වෙන්න ඕනේ කවුද, කොහොමද කරන්න ඕනේ වැඩ ටික. ඒගොල්ලන්ට අඩිතාලමක් වෙන්න දෙමව්පියනුත් සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඉතින් ඒකට පොඩි හරි උදව්වක් වෙන්න මමත් ඉන්නවා. කෝල් එකක් දෙන්න 0777 79 89 89.
ඉතින් ගොඩක් අයට වැදගත් දෙයක් තමයි මම මේ කියන්න යන්නේ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම ඉතාම වැදගත්. මොකද English is the language of commerce, science, diplomacy and tourism. English language skills are powerful tool for hundreds of careers, from creating business opportunities in international markets to writing computer programs or teaching. English is the world's first language. It is used to maintain and develop professional relationships in politics and business and to develop cultural links between countries. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතාම වැදගත් විවිධ අංශයන් වලින්. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්න කැමතියි ඔයගොල්ලන්ට UK සහ ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටකට ඉගෙන ගන්න එනවයි කියන එක. එකෙන් ඔබට අතිරේක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මමත් UK එනකොට එහෙම ලොකුවට ඉංග්‍රීසි අපි ලංකාවේ එහෙම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ නේ ගොඩක් ගෙවල් වල. ඉතින් ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ අපි ඉගෙනගෙන අපි රිසර්ච් කරනවා, අපි යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගත්තාම ඒත් එක්කම සමාජයත් එක්ක කතා කරද්දී ජොබ් එකක් කරනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමයි 95%ක්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒ ඇක්සන්ට් එක, ඒ ආభాෂය, ඒ නුවණ සහ ඒ කුසලතා, ඉංග්‍රීසි කුසලතා වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තෝතැන්න UK ආවොත්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඇයි අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා කියනවා නම් over 2/3 of the world's scientists are reading in English and 3/4 of the world's mail is written in English. 80% of the world's electronically stored information is in English. English is the most used language of the internet, with more than half of the top 10 million sites home pages are in English. It is estimated that over 1 billion people are now learning English. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීමේ වැදගත්කම තමයි. ලෝකයේ සයින්ටිස්ලා ලෝකයේ සයින්ටිස්ලා 3/2කට වඩා කියවන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ ගොඩාක් ඊමේල්ස් වලට සහ ගොඩක් රිටන් ලැන්ග්වේජ් එක වෙලා තියෙන ලෝකයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඒ වගේම ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ෆෝම් ඔෆ් කමියුනිකේෂන් ඉස් ඉන් ඉංග්ලිෂ්. ඒ වගේම ලෝකයේ බිලියනයකට වඩා මිනිසුන් දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැදගත්කම නිසා මම ආරාධනා කරනවා දෙමව්පියන්ට දරුවන්ව අධ්‍යාපනය සඳහා පිටරට යවනවා නම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටකට නැත්නම් UK එවන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. මමත් එහෙම තමයි ප්‍රගුණ කරගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා මම නම් කියන්නේ හැබැයි මෙහෙම හැම දරුවන්ටම ඒ හා අවස්ථාවක් නැති වෙන්න පුළුවන් පිටරට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න. නමුත් මම ඒ වෙනුවෙන් ළඟදීම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන්න ෆ්‍රී ඔන්ලයින් ගොඩක් දරුවන්ට මම දන්න විදිහට. ඉතින් ඒ නිසා බලමු අපි මම ඒ ගැනත් අවධානය යොමු කරනවා. ඊට අමතරව මම ගොඩක් දුරට දෙමව්පියන්ට කියන කතාව තමයි එවන්න දරුවා මොකද යුනිවර්සිටි එකකින් ඊට පස්සේ එයා ආශ්‍රය කරන අයගෙන් සමාජයෙන් සහ වැඩ කරන ජොබ්ස් වලට ගියාම ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දැනුම දියුණු වෙනවා. ඒක ලැබෙන්නේ සමහර විට ඔබ එන්නේ කෝස් ෆී එක ගෙවන්නේ ඉංජිනේරින් ඉගෙන ගන්න විතරයි. ඔබ කෝස් ෆී එක ගෙවන්නේ මෙඩිසින් ඉගෙන ගන්න විතරයි. ඔබ කෝස් ෆී ගෙවන්නේ IT ඉගෙන ගන්න විතරයි. බිස්නස් ඉගෙන ගන්න විතරයි. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔබට නොමිලේම ලැබෙනවා. මොකද යුනිවර්සිටිස් වල ඒ වගේම UK වල ලෝකෙ කොහෙටවත් වඩා වැඩි විශාල ගානක් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන පාඨමාලා තියෙනවා. විශාල සංඛ්‍යාවක් ලෝකයේ වෙන කොහෙටත් වඩා. ඉතින් ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන පාඨමාලා යුනිවර්සිටිස් වලින් නිකන් උගන්වන්නේ දරුවන්ට. ඒ වගේම දැන් අපි හිතමු ඔබ ගෙවන්නේ ප්‍රධාන පාඨමාලාවට විතරයි.
ඔව් ඉතින් මම කතා කරගෙන හිටියේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන් UK ආවහම ඒකත් ඉතාම වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ඔබගේ ජීවිතය තුළ. ඉතින් ඒ වගේම මේ ස්ලයිඩ් එක නම් මම දැම්මේ ගොඩක් මට ඉන්ස්පයර් වුණේ UK වලට এডুকেෂන් වලට එන්න ඕනේ කියලා. ඒ UK වල තිබුණු නව සොයා ගැනීම. ඉතින් මම ඇත්තටම මෙහි බොහොමයක් දේවල් මම බලලා තියෙනවා. මේ වගේම මේ මියුසියම්ස් වල දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේවා ගැන අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක මට පර්සනලි වැදගත් වෙච්ච ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්. හැමෝටම වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ඉතින් the greatest British inventions of all time. ඒ කියන්නේ මේ අපේ ජීවිත කාලය තුලම හොඳ ඉන්වෙන්ෂන්ස් අලුත් නව සොයා ගැනීම තමයි මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන. මේක කිහිපයක් විතරයි. මීට වඩා ගොඩාක් දේවල් හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් පරීක්ෂණ කරනවා යුනිවර්සිටිස් වලින්. ඉතින් ඒ නිසා මට පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කතා කරන්න හිතුණා. ටූත් බ්‍රෂ් එකේ ඉඳන් ජෙට් එන්ජින් එක වෙනකම්ම නව සොයා ගැනීම කරපු රටක් තමයි UK කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගොඩක් දේවල් වලට දැන් යුනිවර්සිටිස් වලත් දැනටත් යුනිවර්සිටිස් වල ගොඩාක් වර්ල්ඩ් ක්ලාස් රිසර්ච් වෙනවා. ගොඩාක් රිසර්ච් වෙනවා. ඔබටත් යුනිවර්සිටිස් වලට ගියාම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඉතා වටිනා රිසර්ච් වලට. ඉතින් අපි නිකන් කිහිපයක් විතරයි මම මේ දාලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ටූත් බ්‍රෂ් එක, ටින් කෑන් එක, තර්මෝස් ෆ්ලාස්ක් එක, ෆස්ට් ATM එක, වෙබ්සයිට්ස්, බයිසිකලේ ටයරය, stainless steel, the telescope, steam engine, first modern torpedo කියන්නේ submarine ඒ වගේම turbo jet engine එක වගේ ගොඩක් දේවල් හොයාගත්ත රටක්. ඉතින් ඔබට මේවා දකින්න පුළුවන් මියුසියම්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්තරා විදිහ ප්‍රතිලාභයක් විදිහට තමයි මම නම් දකින්නේ. vibrant very attractive vibrant country. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එංගලන්තය, ස්කොට්ලන්තය, වේල්සය සහ නොදර්න් අයර්ලන්ඩ් උතුරු අයර්ලන්තය කියන රටවල් හතරෙන් තමයි UK හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ රටවල් වලට ඔබට ඇවිදින්න යන්න පුළුවන්, සංචාරය කරන්න පුළුවන් විස එකක් නැතුව. මොකද ඔබ UK වීසා එකෙන් ඒ රටවල් හතරටම යන්න පුළුවන්. සහ ඔබ ඒ රටවල් වල සංචාරය කරද්දී ඔබට තේරෙයි ඒ රටවල් වල තියෙන එක එක පැතිවල තියෙන එක එක විවිධත්වයන්. ඉතින් ඒවා ඇත්තටම ජීවිතයේ අපි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ අපි ගන්න අත්දැකීමේ හැම දෙයක්ම වටිනවා. ඉතින් ඉගෙන ගන්න එක පමණක් නෙමෙයි, අපි හැම වෙලාවෙම අපි ගන්න එක්ස්පීරියන්සස් ඒවත් වටිනවා. අත්දැකීමුත් වටිනවා. ඒ ගොඩක් අත්දැකීම් සමුදායක් එකතු කරගන්න පුළුවන් රටක් තමයි UK. ඔබ ආවොත් UK වලට අධ්‍යාපනය සඳහා මට පුළුවන් උදව් කරන්න. කතා කරන්න 0777 79 89 එහෙම නැත්නම් අපේ ආයතනයට පැමිණෙන්න පුළුවන් BML ශ්‍රී ලංකා අංක 163 4 නිව් කැන්ඩි රෝඩ් මාලඹේ. හරි, මේ ස්ලයිඩ් එකේ මොකක්ද කියන්නේ බලමු. මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් කියන්නේ ලක්ෂ 6කට වඩා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා රටවල් 200ක ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ජීවත් වෙන රටක් තමයි UK. ඉතින් UK වලට ගොඩාක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා තාමත් එනවා. තාමත් ඉගෙන ගන්නවා. තාමත් ඔපචුනිටිස් ලබා ගන්නවා. තාමත් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් වලට යනවා. ඉතින් ගොඩක් දරුවන්ට තියෙන ඒ කියන්නේ ගොඩක් දරුවන්ට තියෙන අවස්ථාවක් මේක. එහෙම නැතුව ඒ අවස්ථාවෙන් අයුතු ප්‍රයෝජන ගන්න හරි ඒ ඔපචුනිටි එකක් හරියට ලබා ගන්න බැරි අය හරි ඒ ඔපචුනිටි අවස්ථාවල් ලබා ගන්න තරම් සුදුසු නැති අය හරි නැත්තම් ඔබගේ දක්ෂතාවයන් ඒ හා සමාන අවස්ථාවකට ඔබට ලබා ගන්න බැරි අය හරි තමයි එහෙම අය තමයි ඉතින් ඒ කියන්නේ genuine students ලා විතරයි UK වලට අවශ්‍ය. ඉතින් UK වලට අවශ්‍ය genuine students ලාට අත්වලක් වෙන තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් ඔබට ඒකට සුදුසුකමක් නැත්නම් අපි ඒ කියන්නේ සුදුසුකම නැති කට්ටියට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ යුනිවර්සිටි එකෙන්ම. මොකද හැම යුනිවර්සිටි එකක්ම දැන් CAS ඉන්ටර්විව් එක කරනවා, genuineness ඉන්ටර්විව් එක කරනවා. ඉතින් ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔබගේ දක්ෂතා කුසලතා කොහොමද කියලා දැනගන්න
පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්න හරි නොලැබෙන්න හරි පුළුවන් ඔබගේ දක්ෂතාවයන් සහ කුසලතාවයන් අනුව. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න UK වහලවත් එහෙම නැතුව ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගානේ නැතුවත් එහෙම දෙයක් නැහැ. දක්ෂ නම් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබගේ දෙමාපියන්ට මේ වෙනුවෙන් ඔබට යුනිවර්සිටි ෆීස් ගෙවන්න මුදල් වැය කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔබ ඇප්ලයි කරන්න ඕන හොඳම රට තමයි UK. මොකද UK এডুকেෂන් එක ඉතාම වැදගත් මුළු ලෝකෙම. ඒ වගේම ලක්ෂ 6කට වඩා ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ජීවත් වෙන රටක්. ඔබට මල්ටි කල්චරල් එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබා ගන්න පුළුවන් සහ ඉංග්‍රීසි ඔබට හොඳට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් රටක් තමයි UK කියන්නේ. ඉතින් ඇප්ලයි කරන්න කැමති නම් අපිට කෝල් එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඒ වගේම යුනිවර්සිටිස් වලින් 22%ක් ඉන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. අනිත් අය 78ත් 80ත් අතර ජීවත් වෙන්නේ හෝම් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. ඉතින් ඒ තුලින් ඔබට පුළුවන් හොඳ මල්ටි කල්චරල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් සහ ඔබට ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න අවස්ථාවල් ලබා ගන්න. Right, so what you can do in your free time if you are in the UK as a student? Yes, a lot of students they visit museums and galleries in their spare time. There are more than 2,000 museums and galleries to visit in the UK and local theaters. You know, UK is very well known for fashion, TV, film and design, architecture, technology. So it is very well known in the world. So you have a time if you when you have the holiday period when you study at the university, you get the summer holidays and other holidays. During these holidays, what you can do, you can visit museums and galleries, theaters. Theaters in the UK are very renowned in the world, and the UK is well known for its creative industries, music, sports, and food. So, sports, if you're an sports enthusiastic, so you can select UK as your destination for higher education because the UK is passionate about sports and home to some of the finest professional sports competitions in the world, such as the Premier League football, tennis at Wimbledon, the London Marathon, the Diamond League athletics. There is a world class sport to be found all over the UK. The UK is also a great place for students who enjoy trying new foods. The UK has always embraced culinary styles from around the world. And in most towns and cities, you will find restaurants offering Chinese, Indian, Thai, Mexican, Italian, and French cuisine, as well as classic British food, of course. So, there are lots of things that you can do at your spare time when you come to the UK as a student. If you want to get some important links before you make your decision to apply to study in the UK, I can send you some important links to get where you can get the authentic information about UK, such as British Council, Study in UK, the Higher Education Statistics Agency, and there are some other links that I can share with you if you want to see what are the events happening in the UK, what are the theaters, the access to museums, and Eurostar train to Europe. If you want to know more details about that, let me know. I can send you the details for you
then you can explore and do your own research and make an independent decision. Our services are international and home student recruitments to UK universities. We work with almost all the UK universities in recruiting international students, and also we recruit home students who are having British passport or the refugee status in the UK or the settled status in the UK. So you can contact me for that as well. So we are here to support your journey for higher education. So we will give you full guidance and support, and we would not charge any money on that about the consultation and recruitment to the universities. So that's one of the greatest aspects that I admire about our services. So I think you can trust us, you can get information, and I am here, my team is here to support. We have offices in UK, and we have offices in Southeast Asia, which is Sri Lanka. And if you want more information, I have my number, or you can DM me and we can get in contact. Right, okay. So I have said I'm going to get you some information about Birmingham City University today. So this is my presentation, the training hub presentation for uh, Birmingham City University. So we partnered with a lot of universities to get you the best option to study in the UK. So let's listen to this training, and if you have any questions, you can let me know. I am here to support you as well. Okay, let's see what's with Birmingham City University and how you can join our courses. So there are courses, so I can help you out with your applications. Fantastic to see you. We'd like to introduce Birmingham City University International College to you and to provide some information on the great city of Birmingham. Today, you've got myself, Lisa Blenkinsop. I'm the Director of Marketing and Admissions, and I'm also joined by my colleague Adara Bayoku, who is our Conversion Manager, who you'll have lots of interactions with here at Birmingham City University International College. So what are we going to cover in this training? We really want to introduce location to you. So like I say, the great city of Birmingham. We also want to talk about the CAS requirements and the academic and English language requirements that we have in order for students to progress onto a foundation or to a pre-master's program here at Birmingham City University International College. And we also want to tell you a bit about why we're different. Why should students consider coming and studying at BCU? IC, and that includes, for example, the industry standard facilities we have and the scholarships and the fee discounts that my colleague Adara will talk about shortly. So please do stick around and hear more about the great city of Birmingham and Birmingham City University International College. Hello, so in this video, we will be talking about the great city of Birmingham and the location of Birmingham City University International College. So you'll see from the map
of the UK on the right-hand side, that Birmingham sits right in the middle of England, sandwiched between Manchester in the north and London in the south. But one of the great things about coming to Birmingham is it's the second largest city in the UK, but happily for us, the rents are a lot cheaper than those that you would find, for example, in London. So up to about 50% cheaper. So city living for a fraction of the cost. Birmingham is also incredibly young. It's an incredibly dynamic city and one of the most youthful cities in Europe, with approximately 80,000 students living in the great city of Birmingham. In addition to the young city, the young vibe that we have here in Birmingham, it's also incredibly diverse, which is amazing if you're looking, for example, for a place to go for dinner, a new restaurant to try. The food scene here is second to none. So over 185 nationalities are represented in Birmingham, and about 50% of the population are ethnic minorities, so settled communities within Birmingham. We're also super lucky being in the middle of England, that any student that comes to study with us is able to access the rest of the UK very, very quickly. The main train station here in Birmingham, Birmingham New Street Station, is a 12-minute walk from the city centre campus. So super easy to get to the train station and then to access the rest of the UK, which can be done in up to 4 hours. So awesome for students if they're wanting to gain some cultural excursions, some cultural trips around the UK. You may also have heard that Birmingham is the home of Peaky Blinders, and part of the film was recently filmed here in Birmingham, and we're known for a very cultural, very arts-focused city. So that's an introduction to the great city of Birmingham. Please stick around to hear more about Birmingham City University International College. Hello, everybody. My name is Idara from BCIC. I'm the conversion manager here, and you'll be having a lot of interactions with me going forward. I'm going to be talking to you today about why Birmingham and BCIC is different. So our campus is quite immersed in the center of the city, which makes us close to industry, innovation, which creates great opportunities for our students. As you can see from the picture there, that's a picture of our students right in the city center, showing the glory of Birmingham. And this picture, by the way, was taken by one of our students, and we are very proud of that. All right, so we do have industry standard facilities, so much so that industries do come to hire our facilities from time to time, which creates a good opportunity for us to get our students to interact with companies and sometimes volunteer for them, which speaks for their practical experience. So as you can see, for the Arts, Design and Media faculty, we do have our fashion and textile workshops. We have professional photography studios. We have machinery, metalwork, silversmithing, and we do have our green screens as well. We also do have radio studios managed by students. They also do have their podcasts that you can always tune into. For the business law and social sciences, we have our modern lecture spaces. We have our city trading room for the finance students, which is equipped with the latest industry software. So they can use that. And by the time they're graduating, they already have hands-on experience. We do have our open study areas throughout the campus as well, equipped with quiet areas and private rooms that students can book for their conversations and brainstorming with their colleagues. We also have laptops in lockers in different areas, so that in the case where students, for some reason, is not able to bring their laptop to the campus, that is not going to be a deterrent to their studies. They can just borrow one and put it back when they finish. We do also have our magistrates courts and our crown courts for our law students to practice their case, plead their cases, and argue their cases as well. Next, we have our computing, engineering, and built environment faculty.
They have their computer forensics labs where they do have their ethical hacking and so on. We have the industry right next to us, so the students are able to interact with people who are working and hear more about what it's like being in the industry. We have our Cisco Networking Academy and engineering workshops as well. Finally, we have our Health Education and Life Sciences faculty, which consists of mock wards with simulation mannequins. These mannequins are able to mimic certain health crises for the students to practice responding to real-life crises. We have our biomedical labs as well, and we do have volunteer patients come in for our students to practice on, and that counts their practical experience as well. We have for our midwifery students the ultrasounds equipment that they can use for their practicals. So stick around to hear more about us. Hello again. So here we're going to be talking about careers and how we are supporting our students to give them the best chance it is to have a career. So we are very intentional, not just about the theory parts, but the practicals as well. This can be seen in our placements. So depending on the course that the student is studying, they have the opportunity of having placements for every term. And some of the companies that our students have had placements in include, but not limited to, BBC, Cisco, IBM, NHS, Microsoft, and so on. We are also very keen about their employability. So our degrees are designed to address industry gaps, which means that we are constantly reviewing our modules. We have optional modules as well that can enable the students to craft their studies to suit their career goals. And we also embed enterprise projects as well into their curriculum, such as live briefs, interactions from real life companies, so that students are constantly engaging with employers. We also have very strong graduate support for our students. So even after graduation, the student is able to have contact and support from the university as well. So they have access to the career support department up to 3 years after graduation. We also have our Careers Plus scheme, which is designed to help our students with job searches, CV checks, workshops. Our students can attend some of the fairs that we have on campus are part-time job fairs, Black Business Marketplace. We have the big careers fairs, graduate jobs and placement fairs. And this is an opportunity for students to interact with employers, see what they're looking for in candidates, and even right from their first years, having conversations about their careers, which puts them in a really good position by the time they're interviewing for positions. We also have our Graduate Plus scheme, which is really an extracurricular award that helps our students to develop their personal and professional skills. So we do have our bronze, silver, gold, and platinum awards for the students. And this is based on the tasks that the students have completed. So they graduate from one onto the other. And this can be achieved over the entire degree. So attending the Careers Plus Fair will also count towards a bronze award for the students. Stick around to hear more about BCIC. With regards to accommodation, there's so much options available to the students because we are right in the city center, which means that we have great links to different parts of Birmingham. So even if the student isn't living right in the city center, they can easily commute to the campus. But with regards to the options that we do offer, so for the September intake, we have the Heights and the Hampstead campus available to students. With terms of rent, the approximate deposit amount is about £159, with approximately £159 per week cost. The length of the contract is typically from May to end of August for 2025 and September to July 2036. And these accommodations are within 10 minutes walk from the campus. So that's for the Heights. And then for Hampstead campus, that's about 45 minutes bus ride.
accounting, economics, business, and marketing. We would ask for the equivalent of 48 UCAS tariff points at GCE/AS level or equivalent. And then for the international year 1 in the built environment, computing, engineering, technology, or health sciences, we would ask for the equivalent of 80 UCAS tariff points. That's the undergraduate academic requirements. Now for the postgraduate academic requirements. So again, we have a number of entry points. We have 2 semester, 1 semester, and 3 semester. So for a 2 semester program in art management, the built environment, management, or media, we would normally ask, or typically ask, for a UK Higher National Diploma equivalent in a relevant subject area, with a grade, GPA grade of 2.3 on the 4.0 scale. For a 1 semester art management, built environment, business management, and media, we would ask for a UK bachelor's degree pass equivalent. For 2 or 3 semester in art, design, and fashion, again, minimum of a UK equivalent UK Higher National Diploma, GPA 2.3 on the scale of 4. And then for the 2 semester in the computing programs, again, minimum of a UK Higher National Diploma in a relevant subject where appropriate, and 2.3 out of 4 on the GPA scale. Hello and welcome back. So in this video, we are going to focus on our English language requirements for students to attend BCU International College. So for a foundation or pre-masters, normally we would ask for IELTS of 5.5 with a minimum of 5.5 in each band. There are some exceptions to this. For example, our nursing program asks for a slightly higher requirement because of the accreditations that are attached to the program. For an international year 1, we would ask for an IELTS overall of 6.0 with a minimum of 5.5 in each band. And like I said, for the foundation in nursing, we have slightly higher requirement. So the IELTS of 6 with a minimum of 6 in each band. We do accept a number of English language qualifications in addition to the IELTS, and you can see those on the right-hand side of your screen. You can also use the QR code on the left-hand side, which will take you to the list of the full list of the accepted English language qualifications. We will exempt students from IELTS in certain circumstances if they can demonstrate that they've graduated in the UK, for example, with a bachelor's degree, and if they've studied in a majority English language speaking country as defined by UKVI. We also, at BCU IC, offer an internal BCU English language test. And for the 2025-26 intake, this test is free. All you need to do is be in touch with us direct and let us know that your student would like to avail of the BCUIC internal test, and we will sign the student up for that test. There are a couple of dates on the screen here that are coming up. So the next test is on the 1st of April, followed by the 25th of April. In addition, for the May intake, we also have a free 2-week PSC program for students who have already qualified for the university, and it's a way to introduce students to the different accents and the different type of language that we use in a social context. I hope that helps, and I look forward to seeing you soon. Hello and welcome back. So in this video, we are going to focus on our English language
Hello again, and welcome again to BCUIC. In this video, we are going to focus on the CAS requirements and the documentation that we require in order to request a CAS from the university. So as you probably know, we offer a through CAS, which covers students for any pre-sessional English and also for their main course of study, either foundation or a pre-masters. For the CAS, we do ask for bank statements. For example, they need to include the name and logo of the bank and the account details and the currency that the account is held in. For any students who submit bank statements that are not in English, we do ask that those bank statements are translated into English. Now, there's lots of information to go through on the CAS, so I would recommend that you do check out the website, which has got quite detailed information on what's required. So, for example, it gives information on the account types that we can accept, the fact that we can only accept from an approved financial institution, so we cannot accept from a microfinance bank, for example, and that if the student is using a parent's bank statement, we need to see the financial consent letter and the birth certificate to prove the relationship between the student, the applicant, and the parents. Now, if a student is using an education loan to pay for their studies, there are also rules and regulations around this as well. So, for example, the loan must cover the first year amount, and the loan mustn't have any conditions on it other than the disbursement requirements, and it can't be taken out against a fixed deposit. It can be against property or other assets, though. So that's the education loan. When it comes to fixed deposits, there are similar rules again, so it must be from an approved financial institution. Again, we cannot accept from a microfinance bank. We also need to see that the fixed deposit has been maintained for at least 28 days, similar to the bank statement, and the maturity of the fixed deposit must be valid when the student applies for their CAS and their visa. Again, for more information, please do look on the website. So in addition to the financial documentation, there are also some other documents that we ask for as well. So for example, we can ask for TB, and there's a link there to the government website, which lists all the countries that we require a TB certificate from. If a student is under 18, we also request that the student has a guardian who will be in the UK, is over 25, and can attend enrolment at the university with the student. The guardian can be a relative, but they cannot be in the UK on a student visa or a visitor visa. And again, there's more information about this on the website if you have a student who is under 18. For study at Birmingham City University International College, student must be 17 when they enroll with us. So what do you do after the CAS? So the CAS has been issued. We recommend that the student applies for the visa immediately and only applies with the same documents that have been used for the CAS application, and to prepare for an interview in case you are called. We have some great documentation online and even a video which can talk you through that process. Keep us updated as well. Let us know if the student is contacted by UKVI, is asked to attend a UKVI interview, or additional documentation is requested by UKVI of the student. And once the student has received a visa decision, let us know. Hopefully it's successful, and that's a great moment of joy that we can celebrate with the student. And also let us know the travel date that the student will be coming to the UK. I hope that's been of interest. Please do look at the website for further information. Stick around for a bit more. Now let's talk about the tuition fee. So for the academic year 2025-2026, we do have our one semester foundation cost for £10,000, and the 2 semester foundation is £15,000, while the 3 semester foundation is £19,500. And the first year is £16,000. The pre-master's first semester is also £10,000 like the foundation.
The 2-semester pre-masters is 16,000 and the 3-semester pre-masters is 19,500 as well. Now, in terms of tuition deposit, what we do require is the first semester fees for the program you're applying for. Now, we do understand that coming to study in the UK is quite a huge financial endeavor, so we have put in some support to help our students. We have our subject-based discount. So for students who are coming to study arts, design and media, architecture, biomedical sciences, economics and law, we have £1,000 discount available for these students. Please do keep in mind, however, that there are only a limited number of slots available, so the sooner to apply, the better. There's also the early bird discount worth £500. This is available up until the 7th of April for students who are applying for the May intake, and for the September students, this is available up until 1st of August. So don't forget, we have our free BCU internal English test as well. So let's play a scenario here. For example, say Shafwat from Bangladesh has an offer to study law in May of 2025. Maybe their IELTS certificate has expired, so they need to take the BCU internal English test, and they pay their deposit before the 1st of April. What this really means is that Shafwat would have received £1,565 worth of discount, which is over 10% of her tuition, original tuition fee. That's very good. I would take advantage of that for my students. We also have our scholarships as well. So we have our Women in STEAM scholarship, basically for female students who are coming to study science, technology, engineering, or arts courses. This is worth £2,500. So the students will need to put in an application, and we'll talk more about that later. We also have our college director's scholarship as well. We have 2 slots available for this, worth £3,000 each for each student. It will be awarded to a student who has been selected by our college director, and the students need to have demonstrated public service and community service. The mode of application is by submitting an essay to demonstrate this. We have our film production scholarship as well. So this has 3 slots available for individual scholarships, and this is available for our May, September, or January intake. It's worth £2,500, and it will be selected. Recipients will be selected by the senior art tutor. They would need to submit a film or reel demonstrating their skills, and then the senior art tutor will make the final decision. All right, that's it with regards that. We also have our progression scholarship. So this scholarship is basically designed to help motivate our students to be able to take the academics seriously, because we want to be able to brag about them, and it's always a good thing for everyone to see students who are progressing. So we've designed this scholarship basically for students, so that students who are able to achieve 70 to 79.9% of their overall grades when they progress to BCU are able to take advantage of £1,000 discount, and students who have over 80% and above are able to get £1,500 discounts towards their tuition fee when progressing to BCU. Now, it's worth noting that this tuition is only available to foundation students and students who are not being sponsored by government, organization, or companies. So basically self-sponsored students. So for our May intake, we do have our importance date as the early bird discount for 7th of April. The application deadline is 28th of April, and the payment deadline is the 30th of April. The last date we can request for cash is the 5th of April at 5 p.m. So what this really means is that students and agents should have submitted all of the documents in enough time for us to be able to submit these documents to BCU by that date and time. But however, for more information, more up-to-date information, please refer to our website for subsequent academic intakes. And now for the September, students need to have taken advantage of the early bird discount by the 1st of August.
they need to submit their application before the 27th, before the 27th of August. Payment deadline is the 1st of September, and we will update the information for the last date we can submit CAS on the website. So please do refer to the website for that information. Thank you all for taking the time to listen to all of the training videos. It's fantastic that you've done that. A few takeaways from me, just to remind you that at BCUIC, we offer a through CAS, which covers students for their pre-sessional English and their course with us and their course at the university. We have a number of discounts, scholarships, and incentives to support students in their academic studies. And we have a fantastic career and a Careers Plus platform for students to avail of as soon as they join BCUIC. If you'd like to learn more, then please do go to the website, which is bcuic.bcu.ac.uk. And we hope to see your students with us in the great city of Birmingham sometime soon. Thank you very much. Fantastic to see you. We'd like to introduce Birmingham City University International College to you and to provide some information on the great city of Birmingham. Today, you've got myself, Lisa Blenkinsop. I'm the Director of Marketing and Admissions, and I'm also joined by my colleague Adara Beyoku, who is our Conversion Manager, who you'll have lots of interactions with here at Birmingham City. Right, okay, so that was about Birmingham City University. And okay, so it's been more than 1.5 hours you've been with me for this session, but thank you so much for joining me. And if you have any questions, any support you need, any information that you need, I have my team and I have my offices in Sri Lanka and in the UK. So I am here to support you. You can be any part of the world trying to get into a university in the UK. I have worked with the many universities in the UK. I have visited many universities. I've learned myself. I was a student of 3 universities in the UK, and I'm really glad about the experience, the exposure, the learning, and the skills that I've developed through my education from the UK university. So I am here to support all the way with your applications. Let me know how I can help. Send your CV to hello@rcitypereira.com or talk to these numbers on WhatsApp or send me a message. I'm live on social media platforms on Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. I want to go live every day, 10 o'clock UK time, and I'm here to support. And also, we have some online courses that if you want to do any university pathway programs, so that is also available to do if you want to do any university pathway programs to make you eligible to get into a university, because that is sometimes
some of the students may get refused from the universities if you do not have that minimum requirements to get into a university, like minimum credits or minimum pass marks or minimum English language requirements. In such instances, we have online courses that you can do. Let me know what is your circumstances are and how you need the help. I can guide you through personalized information about your circumstances, how you can go overcome, and what you can do in order to get a offer letter from the university, and guide you through entire process perfectly. So don't worry, you're in safe hands. So let me know how I can help, and I'm here to support all the way. So thank you so much for joining me. This is my live session every day, 10 o'clock UK time. Stay tuned. I'm trying to come live on social media platforms to inspire many people as I can, because I think it is my responsibility, my purpose in the world, to make sure that I give the information, the support, the inspiration for the young generation of people, the students, to make sure that they get the best education in the world. Because I think the future is very challenging, and there are a lot of competitions. A lot of people are nowadays having good competitive advantages. So I think anybody for a fact must have that skills developed, the communication skills, the employability skills, that the fittest will survive. That is how the world's working. So if you really want to yourself to get to the best universities, complete education with flying colors, and go for that your target, the go for that job that you wanted. And if you want to apply to the country that is in your preference, I'm here to support all the way. So thank you so much, and I'll see you tomorrow. If you have any questions, you can contact me anytime. I am here to support all the way. You can contact these numbers as well, and my team and I are here to support your education journey in any part of the world. Like, we work with thousands of universities across the globe to get you the best opportunities for higher education, employment, and businesses. Right, contact me. These are the numbers. I'm available to support. Right, see you tomorrow. Thank you. Goodbye.